Всем привет. Алло. Всем привет. Алло. Всем привет. Все, заткнись. Так, осталось меньше 3 минут. Жду. Надо будет еще видос сделать. Так. Ну ладно, ждем. Фу. Ой. Бляха-муха. Ку. Меньше минуты. Так, готово. Поехали. Текс. Поехали. Так, не лагает, как в прошлый раз. Splatoon 3, чё? Опять DLC, что ли? Так, блин. Ё-моё. Это сингл, похоже, как и было во второй части Octo Expansion. Да, ну и качество. Стилистика как в Portal 2 какая-то, реально. А, они вслух что, не разговаривают, что ли? Прокачки какие-то. Side order.
皆さん、こんにちは。 В принципе, 任天堂ダイレクトの案 пофиг. 内役を務めます高橋です。 Splatoon пока не купил. 最初にご覧いただいたのはスプラトゥーン3のエキスパンションパス第2弾サイドオーダーの映像です。本作は秩序の塔を舞台にプレイヤーの能力を強化しながら攻略していく内容で、繰り返し何度も遊べる一人用のゲームモードとして開発を進めています。配信時期は2024年の春以降を予定していますので、もうしばらくお待ちください。25 евро. それではヘッドラインをご覧ください。 First batch. The toys are back in town. А как это называется? Mario and... Donkey Kong. Я не помню. Mario. The rivalry that heated Это up on ремейк Game или Boy это новая игра Advance вообще? reignites on Nintendo Switch. Я такое на Game Boy Advance With видел. his eyes on the prize, На DS, 3DS что-то такое тоже было. Donkey Kong has stolen all the mini Mario toys from the factory. And it's up to Mario to track him down. Вор. Как называется-то, In блин? each Не stage, помню. contraptions and other challenges await. Mario and Donkey Kong или Observation что-то and такое. action are vital to your success. Mario needs to reach the key, but he can't quite cross the gap. Это такая игра Monkey's простенькая, tail конечно, looks в a плане. little suspicious, though, doesn't it? If Mario Аркада, does типа. this, now he can get across and safely grab the key. Platform too high? Reach it with a handstand jump or a backflip, like that. Observe and act to collect mini Marios, clear Ну, этой stages, серии давно игр and вообще не было, face конечно. Donkey Kong head on. In this updated version of the game, А, you can play with на a Donkey friend Konga in даже local больше co-op. похоже, на самого первого. However you choose to puzzle your way through, it's up to you to recover the toys. Mario vs. Donkey Ну Kong да. А, Mario launches vs. on Nintendo Switch Donkey February Kong, 16th. а не Mario и Donkey Pre-orders Kong. begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Так, а сколько стоит-то? Save the prince Надо and the посмотреть world. будет. Принц Персии. Guide Sargon as he sets off to save the Prince of Persia and restore the world's balance. Tapping into the roots of the Prince of Persia series, А он на this других game features консолях уже 2D вышел или нет еще? side-scrolling Или это вот action-adventure первый выход? gameplay. Dash through breathtaking environments in Чё-то a не понял. mythological Persian-inspired world. But don't linger too long if you hope to survive. Harness sword and bow techniques, as well as time powers, to best Да, these конечно, качество hostile lands. трансляции вообще говно полное. As your journey progresses, Хотя мне Full HD Sargon will 60 grow FPS. stronger and learn new abilities that expand his arsenal. Equip amulets to further boost your abilities, among other perks. Русик будет. The number of amulets you can equip is limited, though, so choose wisely. Use everything at your disposal to navigate this harsh world and defeat the mythical beasts that stand in your way. Get ready to save the prince and discover the mysteries of Mount Calf. When Prince of Я Persia, играл на The Lost Crown Принц Персии launches on Писки Nintendo времени, Switch по-моему. January 18th. Мне понравилось. You can Нравится. receive the Там озвучка in-game даже была Warrior Within русская. outfit by pre-ordering the game from Nintendo eShop. Может, это тоже These games неплохая will help you chase игрушка, your реально. passions. Кого? Rev up for true arcade racing Это in еще что такое? Horizon Chase 2. Speed Epic through Games, чё? stunning environments, each with its own dynamic art style, while overtaking your rivals on the road. Play the main Качество campaign трансляции to кал unlock полное. vehicles, courses, and more. Это You ужас. can also upgrade your vehicle and style it to fit your high-octane needs. Пережатое Itching for говно. more racing action? Up to 4 speedsters can put the Лагает, pedal to the по-моему. metal in couch co-op or online. Go full throttle in Horizon Chase 2, launching on Nintendo Switch Ну, shortly такое. after this presentation. Такое. Warm up for musical mayhem in this rhythm-based adventure. Че это? Time your button presses with the music to solve puzzles and battle bosses. Over 30 thrilling tracks await, including music from iconic Konami games. Ритм игра? Up to 4 friends can battle it out in versus modes Прикольно. or jam together in local or online play.
Super Crazy Rhythm Castle launches on Nintendo Switch November 14th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after 14 this ноября, что ты presentation. сказал? Анечка! Anya Семья Forger has a шпионов. new assignment from school, creating a photo diary. On weekdays, you'll head to class, then enjoy К family этому time in the покупаем evenings. 100%. On days off, you can visit Анечка. all sorts of exciting places, like the beach or an art museum, in search of subjects to Йора, этого photograph. мужика не помню, как зовут. How will you spend your time with friends and family? And what kind of photo diary will you help Anya make? Spy Anya, Operation Кайф. Memories, launches on Nintendo Switch next year. Must have. Mario's first RPG adventure returns. Так, это показывали уже, алло. Super Mario RPG is back with updated graphics. Показывали уже, алло. Let's go over some new and returning gameplay features. Time your button presses with action commands to increase damage dealt or decrease damage received. When you Музыка time кайф. your attacks perfectly, you can now damage all enemies at once. Every successful action command will fill this gauge. When it's full, you can unleash the 3-character triple move. Это новые какие-то мувы или Depending что? on your current party, the move will change, so experiment with different combos. Так. During your adventure, you'll encounter bosses with colorful personalities. After clearing the game, you can fight some of them again. But these powered-up bosses Пост aren't гейм gonna босс be easy. рематчес. Понятно. В Metroid Dread такой был, кстати. Set off for adventure with Mario and friends. When Super Mario Так, ну я про это RPG уже говорил. launches on Nintendo 17 Switch ноября. November 17th. В прошлый раз дата была. Pre-orders are available now on Предзаказ. Nintendo eShop. Курс рубля не хочет, чтобы я покупал эти игры, к сожалению. Чё? Look alive. Кто там We're стонет? almost there. Ты кто? The Nintendo DS game Another Code, Two Memories returns on Чё Nintendo она Switch. стонет, блин? One day, a young girl named Ashley receives a letter from the father she thought had passed away. Seeking answers, she sets off for the solitary Чё, Blood папа Edward пропал? Island in search of him. Что-то такое. Once there, Ashley encounters puzzles and obstacles that hinder her investigation. Это игра с DS сразу? Наверное, ремейк все-таки. Головоломки-то, наверное, оттуда вот по поводу вот этих касцен, я думаю, там She такого also не было. meets a mysterious boy. Или в 2D, может, было. What truths await Ashley in this place? Хз. And no matter how hard I try, I can't remember Dad's face. Who are you? Another Code R, Journey into Lost Memories, the sequel to the original game, is also included. So this is like Juliet, huh? Play both games to experience the full story. Unravel both adventures, fully enhanced for Nintendo Switch, when Another Code Recollection launches January 19th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this Все presentation. после презентации предзаказа открыто, круто. Nintendo DS と Wii で発売した2つのアナザーコ Nintendo ード DS и Wii. А, на Wii. Ну, на Wii такое могу. すべてを一新してアナザーコードリコレクションとして Nintendo Switch に登場します。発売までもうしばらくお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。 Что это здесь? Это та игра про принцессу Пич, да? Охраните, директ это был что, в июне уже? Ё-моё, время летит. Princess Peach and some toads went to go see it, but then the Wicked Grape and the Sour Budge suddenly made their grand entrance and took center stage. Now it's up to Peach and Корону the украли, Venus что ли? Guardian Stella to save the play and the day. This perfect performance has become a terrible tragedy. Luckily,
Peach can use the power of Stella's ribbon to face off against the Sour Bunch. The ribbon alone won't always cut it, though. So let's do this. Пока непонятно. Замораживать будешь, что ли? А, Peach стоп. transformed into Чё? Sword Fighter Peach. By transforming, she can use fantastic show-stopping abilities. Это что, как Кирби типа или что? With sensational swordplay. Can Peach save this performance and its performers? Пич пират или этот, кто There are мечник, more печеничник. stolen shows to save. Valuable artifacts from this museum have gone missing. Become Detective Peach. Peach Sherlock. Investigate clues and track down who done it. Ля, это надо интересно, там столько намешано всего будет, походу. Desserts have been snatched from this sweets festival. Разные жанры, Turn так into сказать. patissiere, Peach, and save it from Тортик a sugar делать! crash. The Sour Bunch got their hands on this martial arts school. Прикольно. Become Kung Fu Peach and take it back from these foul fiends. Не, я такого не ожидал, конечно. Many other transformations are just behind the curtain. The stage is set. Our leading lady is ready for the spotlight. Princess Peach, Showtime. Showtime. Makes its debut on Nintendo Switch 22 March марта. 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop. Ну вы shortly даете, after надо this было перед 8 presentation. марта такое запускать. Ребята. ご覧いただいたのは変身によって遊びも変化するプリンセスピーチショータイムです。映像で紹介した変 Блин, 身 это 以 я 外 буду にも брать 100%. まだあるようなのでお楽しみに。引き続きヘッドラインをご覧ください。 Headlines. A new Saga saga begins. Series. Ой. A multi-layered RPG full of rich Понятно. stories Ой, Буба. awaits in Аниме. Saga Emerald Beyond. Square Enix. There are 6 heroes to choose from. A young man who fights with sentient puppets. A witch disguised as a schoolgirl to mask her identity. Понятно, это аниме, это мне не chasing надо. down a mysterious organization. A songstress mech who lost her voice and body. And a king of darkness who was recently reawakened. Select a hero, then follow their journey through 17 Разбудите, когда это interconnected worlds закончится, as they пожалуйста. strive to achieve their goals. How the story unfolds is in your hands. The choices Капец, you это make почти can это unlock YouTube так different пережимает, paths, или что за more than ужас? ever before seen in the Saga franchise. Fight in timeline battles, turn-based combat in Или which это у turn них order is crucial to трансляция victory. вообще какой-то кошмар. Use special techniques to control the order of actions, or activate team combos to swing the tide of battle in your favor. Ну тогда надо, чтобы стримили хотя бы Saga Emerald не знаю, Beyond launches on 1440. Nintendo Switch next year. А то это капец какой-то. The Так, Лара legendary Raider returns. The first 3 Tomb Raider games, all with Ooh. upgraded visuals, are venturing onto Nintendo Switch in one Буба. daring collection. Да-да-да. As the fearless archaeologist Lara Croft, you'll travel the world. Я думаю, and это даже face недорого off будет against стоить. deadly Что-то мне foes так and кажется. even deadlier legends. Climb, backflip, and Еще и swan ремастер dive или through как там они perilous написали? quests spanning different countries and mythologies. У, Along the way, Да я бы в you'll оригинал solve сыграл puzzles to uncover спокойно. treasures of the ancient world and unravel mysteries lost to the ravages of time. This faithfully remastered trilogy comes with all of the expansions and secret levels for each game. You can also toggle between the original polygon look and the upgraded visuals at О, any time. выбирать можно, сказали. Tomb Raider 1 through 3. Ну, как ремастер, там графика, конечно, не очень, но в принципе нормально. February 14th. Я в оригинальном Pre-orders прошел begin on разрешение. Nintendo eShop shortly after this presentation. Предзаказ. Кайф. Вот это надо мне This реально. detective's got a second bolt of brilliance. Так, это мне не надо. Детектив Пикачу. Every great detective starts their day early. Да заткнись. This is Rhyme City, a place where humans and Pokemon coexist. The detective duo of Pikachu and his partner Tim investigate various cases.
while searching for Harry, Tim's missing father. Опять папу потеряли, да что ж Tim такое? interviews people. Pikachu interviews Pokemon. Распространенная проблема Find the какая-то. truth together. They'll also rely on other Pokemon to broaden the scope of their investigations. Follow scents with Growlithe. Smash rocks with Darmanitan. And peer through walls with Luxray. Can Tim and Pikachu solve all the mysteries and find Harry? Юту. А фильм будет еще один новый? По Find теперь out по этой when игре. Detective Pikachu returns. Launches on Nintendo Switch October 6th. 6 Pre-orders are октября. available now on Предзаказ уже Nintendo eShop. доступен. This game's a real toot. Че это? А? Raise your brass for the quirky rhythm game Trombone Холли Champ. Волстуд, Тромбон Play the Чамп. notes in time with the music as best you can. Как будто ми какие-то But how you используются. play that horn is up to you. You can use gyro controls to adjust the pitch up and down, Прикольно. or the IR motion Даже camera on the так. right Joy-Con controller. The controls are pretty unique, and mastering every control scheme Я надеюсь, won't что это be a walk in недорого the будет park. хотя бы. Honk your way through nearly 50 songs spanning various genres, from classical to electronica and everything in between. Plus, up to 4 musicians can band together in local Вчетвером multiplayer. можно. Ого. Trombone Champ slides onto Nintendo Switch shortly after this Уже доступно. presentation. Battle your way to victory in Прикольно, но these я Nintendo надеюсь, что это Switch не будет games. стоить прям много. Типа на долларов 10-20. 10 20 teams of максимум. 3 will duke it out for survival in this online Что battle это? royale brawler. Knock your opponent's health down to 0 and deliver a finishing Это blow, Brawl Stars. or shove them off the collapsing terrain to win. Choose from 15 heroes, each inspired by a different mythology. Ой, да. Work with your allies to be the last team standing. Кстати, Battle где Crush is free Геншин to play обещали? and launches first for consoles on Nintendo Switch next 10 spring. лет назад, A где closed beta Геншин? test will be available this October. Нету? Lead your mercenaries Кто? to fame and fortune in this open world War tactical RPG. Tales. Take up various Уже contracts, from protecting townsfolk from thieves to Графон нормальный vanquishing the как будто. land's most notorious figures. Before battle, equip your mercenaries with the best gear and skills to claim victory and live to see another day. Up to 4 players online can jointly command a troop Какой-то and интерфейс journey мелковатый. together across this vast world. Что за жанр, блин? War Tales launches as a timed Я не console шарю. exclusive on Nintendo Switch shortly after this presentation. Run and gun in this Contra? reimagining of the beloved NES classic, Contra. Blast through explosive Operation stages Galuga. with a devastating arsenal of weapons to crush the Red Falcon forces. Spring into action with easy pick-up and play controls and a variety of difficulty No. options. This reimagining from Konami and Way Forward features new weapons, enemies, powerful super attacks, Конечно, не знаю, презентация пережатая, но как будто графика не очень. Contra, Operation Galuga Сложно сказать. storms onto Nintendo Switch early next year. Как мобилка какая-то. Liberate your kingdom. Reclaim your destiny. Освободите чё, королевство. Чё это? Square Enix опять, да? Square Enix. Yet as the world stands consumed by immense evil, a fallen prince shall rise again, ring of legend lighting his path. That is the ring of the unicorn, ancestral treasure of Cornea's Мне royal кажется, это Square lineage. Enix. Legend speaks of your ancestors wielding it to purify evil. Yet the answer is clear as day now. The path before us is laid bare, and all that remains now is to walk it. Walk it I will, Mother. Freely traverse an expansive world. Gather new allies. Тактика forge это your пошаговая, bonds, если не and lead the ошибаюсь. liberation to glorious victory.
cultivate a grand Это Square Enix, ну with Square over Enix, как 60 обычно. unique characters, from humans and elves to massive beasts and heavenly angels. Или все-таки нет? Today marks our first foray into the mists of despair which hang heavy over our home. It may take days, months, Еда. or even years, but I shall see the duties of my bloodline fulfilled. Atlas and Атлас? Vanillaware Да presents не the угадал, rebirth of получается. tactical fantasy RPGs. Тактика фэнтези RPG. Unicorn Overlord. JRPG. Available March 8th, 2024. 8 марта. Подарок девочкам. Luigi Mansion 2. 100% его же показывали уже. Ну, русский должен быть, на ТДС Luigi's был. Mansion 2 HD. HD. Welcome to Evershade Valley, a place that's screaming and teeming with the supernatural. Luigi, our faint of heart hero, was sent here to check it out. Time for some mansion mayhem. Но графон с 3DS как будто особо не изменился. No spooky adventure is complete without this vacuum-like device, the Poltergust. Use it to light up dark areas, vacuum up objects, and interact with the environment. Вообще It's a графон не handy изменился. tool for your paranormal escapades. Разрешение, может, повысили и все. Plus, when you spot a ghost, pop! You can stun them with the strobe bulb, then vacuum them up. You can even grab multiple ghosts at once. In this game, you'll find ghosts haunting, a former plant research lab, a broken down clock factory that's full of sand, a mine covered in ice and snow, and even more places. These troublemakers will use every trick in the book to block your path. Там, кстати, мультиплеер даже был, по-моему. Can Luigi summon his courage Вот and этот save the босс-паук, я day? его не мог пройти. Тварь эту. Looking for other тупил там. ghost hunters? Up to 4 players online can do some ну да, вот exercise across different multiplayer modes. Luigi's Mansion 2 HD creeps on Лето Nintendo Switch 24-го? next summer. Чего? いかがでしたか？ Да там вообще ничего не изменилось. 2つのお知らせがあります。1つ目ですが、こちらの映像をご覧ください。 Что ты мне покажешь, мужик? Че это? Что это за хрень? Это блок вопрос. 大きなハテナブロックが見えてきましたが、実はこのハテナブロック、現在京都府宇治市に建設中の任天堂資料館の屋上に描かれているものなんです。 На крыше нарисовали себе. この資料館の正式名称は Галерея какая-то. 任天堂ミュージアム Nintendo に決 Museum. まりました。任天堂ミュージアムはその名の通り、今までに発売されたさまざまな任天堂製品を展示する施設になりますが、現 История 在 Nintendo. Прикол. 2023年度の完成を目指して建設を進めています。オープンの時期など詳細については改めて Так себе благоустройство, даже лавочек что-то не もうし вижу. ばらくお待ちください。2つ目はアミーボに関するお知らせです。ゼルダとガノンドルフの発売日が11月3日に決定し3 ました。 ноября. Угу. そしてゼノブレイド3のノアとニオ Так が это, по-моему, новое. 2体1組のセットで2024年1月19日に発売します。 19 января. さらに新たな Музей это, конечно, круто. Чего, スマッ Smash? シュブラザーズスペシャルから空の発売が А, 決 этот 定しました。 боец. これによってスマブラスペシャルの全ファイタ Это ー последний, がアミー который? ボに勢ぞろいします。発売は2024年を予定していますのでお楽しみに。 Капец, чего они так долго это выпускают? 以上お知らせでした。続いてはこちらの映像をご覧ください。 В Японии уже и парк этот есть, как он, Universal Park. И... О, а вот это инсайдер что-то слили про F-Zero. Была какая-то инфа. Это со SNES. Ну, это The первая игра. first F-Zero game Я играл в нее, кстати. returns as a 99-player battle royale.
никогда не знают, что делать с игрой, просто 99 делают. То Тетрис, то еще что-то. Охренеть, чего. Ну, кстати, прикол в том, что они оригинальной игре хотели мультиплеер сделать, но не могли, потому что там слишком карты большие, что-то такое. Не получилось у них, и они сделали вместо этого Mario Kart на SNES. Это, видимо, они решили отыграться. Спустя сколько, 30 лет уже. You can also collect super sparks, which appear when machines collide, to boost up to a special path called Не, ну а что в 3D-то не сделать, не Skyway. помню. Хотя в 3D 100 игроков тяжеловато будет. А если бесплатно, то нормально. Или вообще по дешевке. Я что-то думаю, что по подписке это будет. Есть такие у меня ожидания. Players, one winner. It's time to race your way to first place. Because F-Zero Да, ну я так и понял. Ожидаемо. Я надеюсь, что это не будет как с этим, с Super Mario 35 или как там, который ограниченное время работал. А как будто как с Тетрисом, что можно будет всегда играть. このスーパーファミコンのコントローラーにももちろん対応しています。ぜひ、О, это то, что хрен купишь. 挑戦してみてください。それではヘッドラインをご覧ください。Не, ну это прикольно. За бесплатно. Welcome to Bandle City, a whimsical land inhabited by small fuzzy beings called Yordles. After a party gets a little too wild, the portals hold За бесплатный мать родную готов продать. Ой, что? Это я случайно сказал. Да. Journey across the land to gather materials and craft items and meals for the locals. As you continue gathering and crafting, Ну, you can weave блин, together забыл new посмотреть, когда это из upgrades Зира by будет. unlocking more Постримить branches of нужно the skill будет. tree. Enchant your experience even further Да by это мне embarking on надо. quests and hosting festivals for the community. Can you save Bandle Коммунити. City? And what mysteries will you discover during your magical adventure? Bandle Tale, a League of Legends story, launches League of on Nintendo Switch А, это next League of year. Legends? Чё? Ладно, все равно мне пофиг. Wait, did you hear that? Join best friends, Nunu and Willem, on a journey across the frozen wilds of the Freljord. Jump, climb, Короче, франшизу League of Legends and развивают, sled your понятно. way through a beautiful yet treacherous land, where every step taken and each puzzle solved will bring you closer to the truth about these friends and their Очень past. интересно. В скобочках нет. Song of Nunu, a League of Legends Ню-ню? story, launches first on Nintendo Switch Ню-ню, он November сказал. 1st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Ню-ню. Let's move into Formation. Показывали это. Trip with these chumps doesn't feel like a prize. Greetings. Нашло. Welcome to the island. This tropical resort contains tons of micro games that'll get your Что он body moving. делает? And each Что это за microgame движение get into были? a specific pose called a Это form. что, слева сверху? Это и в попу, и в рот или что? Copy the form shown О боже, and perform the господи. correct action as quick as you can. Извините. Я The дебил micro просто. games will come one after another, so look alive. Plus, up to 4 players can battle it out in party mode. Reach the goal Лягушка. without getting caught by Medusa. Or settle the score in an arena to be the last one posing. With over 200 lightning-fast micro games and multiplayer modes aplenty, everyone's in for a wacky time. Что это было? WarioWare Move It launches on Nintendo Switch November 3rd. 3 Pre-orders are ноября. available now on Предзаказ Nintendo сегодня. eShop. Не, все понимают, там в этих Варио всегда какие-то гадости, но чтобы вот, чтобы настолько, это вообще уже. Lead an army of over Переборчик, 100 по-моему. heroes into battle and put an end to an empire's invasion.
Meet Noah, a humble villager. Sane, an officer from the Empire. And Marissa, a forest guardian. These three band together to fight for a common goal. On their journey, they'll meet a variety of heroes who can join their cause. This is your home base, known as the headquarters. As allies join you, additional facilities will become available. Но это You'll Square be able to Enix. tend crops, open shops, Мне and кажется, more. да. Each hero you encounter has their own backstory and motivation. They may not always get along at first, but these conflicts may strengthen the bonds between your heroes. Trust, betrayal, Аниме девочки. justice, and truth. A heroic tale will begin Square Enix. when Eiyuden Chronicle 100 Как я опять Heroes не угадал? launches on Nintendo Switch, April 23rd. Как так-то? Второй раз Participate in some подряд. pixel-perfect play. Pixel Perfect Play. Next stop, Octopia. Чё это? Travel to a charming parallel Eastward world in this Octopia. paid DLC for Eastward. Help Sam and John turn the pages of a Eastward new это чё? chapter as they adjust to country life in a mountainside village. Где Tend to тряпочка livestock. моя для очков, Whip а? up culinary delights for your neighbors. And Потерялась. restore buildings to help the village thrive. And if you're new to Eastward, don't worry. You can access the DLC even if you haven't played the main story. Eastward Octopia ventures onto Nintendo Switch this winter. Это чё? Get back into the groove. In this sequel War to Groove 2. Wargroove, charge across 3 tactical campaigns with valiant factions, including a new Так я еще не mouthful купил faction, этот Advanced the Force. Fari. Мне это Plus, you зачем? can now supercharge your commander's groove to unleash devastating attacks. Lead a roguelike offensive in conquest mode. Battle friends locally or online. Что за крыса? Or create and share your own cutscenes and campaigns. Wargroove 2 marches onto Nintendo Switch as a console exclusive October 5th. Эксклюзив даже так. Pre-orders begin on Nintendo Я думаю, eShop недорого это shortly стоит after this удовольствие. presentation. Для тех, кому нравится Advanced Force. Это чё? Dive and catch fish by day. Это чё, инди-презентация Then или чё serve за them игры as sushi by такие? night and the aquatic adventure Dave the Diver. Нексон? Кто это? На. Use the fish you've caught to concoct recipes and create the day's menu. Then tend to the clamoring customers Ловишь at your рыбу под sushi водой, а потом restaurant. готовишь суши. Explore an ever-changing underwater world to find the best Чего? ingredients and strive to exceed culinary expectations. Dave the Diver launches first for consoles on Nintendo Switch October 26th. Не, прикольно, Pre-orders and a free кстати. demo swim onto Nintendo eShop shortly Демо after this даже будет. presentation. Прикольно, чё. The Реально. final wave is racing Да in. давайте, давно уже жду Here's карту a новую. sneak peek at Wave 6, the final wave of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass Так, это DLC. новая что-то From карта Mario вообще. Kart Wii, Daisy Circuit. А, More на returning Wii было? characters are also being added in Wave 6. Я не играл, я From не Mario знаю. Kart Double Dash, Double Diddy Dash. Kong. From Mario Kart Wii, Funky Kong. Funky Kong, Diddy Kong. Не, Diddy Kong, конечно, был или нет? And from Mario Kart Paulina. Tour, Pauline. Paulin. And also, Keyjet. Печета? А карты новые-то покажите. Wave 6 of the Mario Kart 8 Six, Deluxe 8 Booster Course courses Pass drives plus onto Nintendo 4 Switch this characters. winter. This DLC can be purchased on its own. Там while есть active расширенная Nintendo подписка, Switch когда Online карты Plus эти сраные expansion pack добавят уже. members can also enjoy it at no additional cost. Plus, a physical version of the Mario Kart 8 О. Deluxe Booster Course Pass DLC, 4 bundled with some значка. extra goodies, is racing into stores October Какие-то 6th. карточки, какие-то наклейки. Something new Прикол. is among us. Among Us! Что Among Us? Красивая анимация. Among Us! Сос.
грибы какие-то. Все. А нет. Походу что-то на острове будет. Много денег они, интересно, заплатили, чтобы на этой презентации показаться. Новая карта за грибами. Кто? Фангл? Фангл или джангл? Что-то я не понял, что написано. いかがでしたか？ Так, сколько минут ここま прошло? で任天堂ダイレクトをご視聴いただきありがとうございます。 40 минут. А, все. さまざまなタイトルをご紹介してきましたが、9月以降に任天堂から発売するタイトルをまとめたダイジェスト映像をご用意しましたのでご覧ください。 Так. Metroid Prime 4 нету, значит, почему-то. Че еще нету? Ну, Wanderers скоро будет. Он яйцо высрал только что. Больших игр, походу, все уже не будет. До новой консоли или типа того. これから発売するタイトルをお楽しみに。次が最後の映像となります。 Последний анонс. Ладно, Ладно. One more thing. Switch? Нет. Думал, новый Switch вдруг покажет. Paper Mario. Ладно, это, наверное, можно большой игрой назвать. Плюс-минус. Или это Нет, стоп. Какой-то это ремастер, по-моему. Thousand Year Door. Это ремастер. Это же вроде с GameCube. Или я что-то путаю. Это не новая игра. Ух ты. Ау. Что? Она его зацеловала, типа? Йоши пробежали. А как заставки Super Smash Bros. На GameCube? По-моему. Там такое было. Maybe. Super Smash Bros. Maybe. Так что-то с GameCube или я тупой? Что многие вроде хотели, а на этот Paper Mario. Денис Мажор говорил, по-моему, про нее. В 2004, ну да, это GameCube, скорее всего. А это, походу, новый контент какой-то. Ой, 2024. ゲームキューブで発売したペーパーマリオ RPG がグラフィックを新たに登場します。当時遊ばれた方はもちろん、まだプレイしていない方もマリオたちとペラペラな世界を冒険してみてはいかがでしょうか。 Ну, здесь видно, что улучшена графика. Что GameCube. GameCube я выходит. А вот Luigi Mansion 2 вообще улучшений не видно. Буквально разрешение повысили и все.
Усё. tender.co.uk. Ну все, на этом все, да. Всем спасибо, всем пока. Надо видос будет сделать, но это уже завтра. Пока.